The initial tension P in the blade should be 300 newtons. The frame is made of plain carbon steel, that is C8, with a tensile yield strength of 400 MPa, and the factor of safety is 2.5. The cross section of the frame is a rectangular with a ratio of depth to width as 3, as shown in figure. So here as shown. So depth is, or height, you can say height or depth is 3t, whereas width is only t. So therefore depth to width ratio is 3. 3t by t is nothing but t. Determine the dimensions of the cross section. So that means you need to find out the dimensions of the cross section. Means t you need to find. If you know t, then the depth is going to be 3t only. So you have to calculate only t value. So for that, this is the axis what he has given. So it is subjected to a force here P, here it is P. But the section what he is considering is here. The x-axis is the section here. At this cross section, or at this section, this is the cross section. So now, in order to avoid the failure of this axis, then what should be the cross section dimensions required for this? So this is the design problem. He has given the allowable stress is given? No, he has not given the allowable stress, but he has given the allowable stress value indirectly. So what he has given is, he has given the tensile yield strength, which is 400 MPa, and factor of safety is also given here. Factor of safety is 2.5. So once you know the yield strength value and factor of safety, your allowable stress is nothing but yield strength divided by factor of safety. That is 400 divided by 2.5. That is the allowable stress. We got it. Then at this section, this P, whatever load is P is there, what kind of stress it is going to create at this section, that you need to find out. So that is, this load is not acting through the centroid of the cross section. So therefore this is a eccentric load. Here the load is eccentric, and this eccentric distance is 200 mm. Let us take that. He has not given. Take this one as mm. Hello? Hello? Class room, sir. So it is 200 mm. Take this one as 200 mm. So first, you need to find out what is the effect of this load P on this cross section. So for that, what we need to do is, we need to transfer this load to this section. If I do that, I will get a direct force, which is P. Then in addition to that, this eccentricity will create a movement. That movement is P into 200. P is given as in newtons, 300. So you can, if you want, you can substitute that to 300. Then I will take this one as m. M is equal to 300 into 200. But what it is, whether it is twisting moment or bending moment, we need to identify. So now this is the longitudinal axis for the cross section. Then this is the ever perpendicular distance, and this is the force. So about which direction it is going to act. So this direction and the line of action of the force, both are coinciding with each other. So suppose if I take this is x, longitudinal axis as x, if this is the P, and P is acting in the x direction, of course it is in negative x direction. And if I take this as a vertical direction, that is y, it is load is in x direction, distance is in y direction. So therefore it is going to create a movement, so which is acting something like this, bending moment. Now this bending movement will become a bending moment. It is not going to be a twisting moment. So once you know that, so we know the bending moment formula. So how to compute the stress value? So that is, you need to use the bending equation. That is m by I is equal to sigma by y. So from this, I know m. I have to calculate I. Here it is a rectangular cross section. So that's what he has given in the problem also. It is a rectangular cross section. So for rectangular cross section, I is equal to
BD cube by 12. So B is T, D is 3T. I have to substitute that here. B is T and D is 3T. But here I need to take 3T cube because BD cube by 12 is the formula. So you will get this in terms of 3 cube. 3 cube means it is 27. 27 by 12. 27 by 12 means I can take 3. So 9 by 4 t power 4. You get I as 9 by 4 t power 4 and I will assume the t is in mm. So therefore I is going to be in the units of mm power 4. I is known to me. Sigma is nothing but the allowable, it's not, I need to calculate sigma. So that is, your sigma is equal to, you can use this formula also, m by z. That's what we discussed in the previous class. This is nothing but I by y. So I by y. So for a rectangular cross section, the maximum distance from the neutral axis is going to be half of the depth. So that y max, if you take y max, it is 1.5 t. So therefore 9.5, 9 by 4 into t power 4 divided by 1.5 t is nothing but your z. I know the bending moment, I know the z value also. So then I can compute the sigma. Of course, we will get the sigma in terms of unknown value t. So we will get that expression. And because of the direct load, that is sigma, okay, I will take this one as sigma B. Then I will take this one direct load as a sigma direct stress or sigma D. Sigma direct. Sigma D, which is nothing but P by A. P by A is nothing but P is 300. Your area is 3T multiplied by T. For a rectangular projection, area is depth into width, 3T into T. So this is also you will get in terms of T square, and this is also in terms of, here you will get in terms of T cube. So now, once I have sigma B and sigma D, then I need to find out the resultant stress. So that resultant stress, is it tensile or is it compressive? I need to look into that. So for that here, direct stress is acting to the cross section something like this, towards the cross section. Because this force is acting like this, it will also act like this. So your direct stress is a negative value. Then bending stress. So we already seen because of bending. So here what type of bending, whether it is clockwise or anti-clockwise or about which axis, we already know that it is about z-axis. In which direction it is? So it is in anti-clockwise direction. So that means it is acting something like this. Or for this cross section it is acting something like this. So top layer, bottom layer is subjected to tension, top layer is subjected to compression. But the magnitude of both tension and compression is same only here because it is a symmetrical cross section. So your y max is same from this side and this side. So you can take any one that. So but here this is negative. You need to take the maximum. Here he has given only the tensile yield strength. That means he has given the allowable yield stress. Allowable tensile stress he has given. So you take yield strength divided by factor of safety. What you are going to get is allowable tensile stress. So direct stress I got it as compressive, therefore I need to consider bending as a tensile stress. So that is the maximum tensile stress is at this location. So you can compute that bending stress, you need to calculate the bending stress. Once you have that, then I need to calculate a resultant stress. That is nothing but superimposition of these two stresses one upon the other. That is nothing but our principle of superposition. So you need to add sigma D to sigma B. But sigma D is negative, sigma B is positive. So you will get a equation
something like in terms of this one is 300 divided by 3t square. So I'll get it as 100 by t square is the first equation, that is direct stress with the negative sign here, direct is negative, plus here the bending moment is 300 into 200, that is 6,000, not 6,000, 60,000. We get 200 and 300, 40, 60,000 divided by, if you calculate the Z, what you are going to get here is 9 by 4 means 9 by 6, 9 by 6 means 3 by 2, 3 by 2 means 1.5. So you will get it as 1. I don't know, maybe I am orally calculating all these things. You need to check whether these calculations are correct or not also. So this is the equation I am getting. So what is the sigma? The sigma should be either less than or equal to your yield strength divided by factor of safety. So which is 2.5. So now this is the equation you need to solve. In this entire equation, the only unknown is TQ. So now you take, I explain the procedure how to do that. You take your notebook and try to solve this problem, and then you need to upload this problem to me in the your classroom. So I'll check everybody whether you are doing it or not. So then only I can understand whether you are following it or not, or you are listening to the class or doing some other thing. So I don't know. So to know that, just I want to know, I want the solution for this problem. I already explained how to solve this. Just you try the solution and you need to post that solution now in the, you take an image, just simply send it to the Google Classroom. So you'll get it. So now do it. So I'm giving you the time to you. So then do it. Once you complete it, then you can post it. So those who posted this answer to this question, those are only eligible for the attendance. Even for the morning class and this class also, for both the classes, I will give the attendance based on if you post the answer, then only I will give it. So here there is no chance of copying somebody else. So whatever post అయితే నీ దాని నుంచి నువ్వు పోస్ట్ చేయాలి, వేరే వాడి దాని నుంచి పోస్ట్ చేయడానికి లేదు. And also within the time you need to do that. So then on your own you have to do it. So there is no facility of copying here. So try to do that. So I will be online only. So you will also be online. You do it, take a picture of that and then send it to me. I think it is clear to everybody. Or else if you have any doubt, then we'll I'll clarify your doubt also. It's not an issue. But the only thing is, you need to answer the question. You need to solve the problem. So if you post the answer to this question, then I'll award the attendance for the 2 classes what we have today. Okay, so I think Subramaniam, are you there? I think his number is 29, na? Okay, he's not there. Okay, so 38 is absent. Okay, no problem, no issue. Okay, those who have done, you can post it. It won't take much time also.
But only problem you will face is you will get a third order polynomial. If you have a calculator now, you can solve the equation also, third order polynomial also. So now take your time. So take 10 minutes. Then within 10 minutes you need to post your answer. Shivaprasad, 313. సార్ నోట్ చేసావా ప్రాబ్లం? చేసాను సార్. చేస్తున్నావా? చేస్తాను సార్. ఓకే, వెరీ గుడ్. క్యారీ ఆన్. ఓకే సార్. చేసిన తర్వాత పోస్ట్ చెయ్యి. హర్ష 355. నోట్ చేసావా ప్రాబ్లం? చేసా సార్. చేస్తున్నావా? నెట్వర్క్ సార్. డూ ఇట్. ఓకే. ఉదయ్ కిరణ్, సార్ నోట్ చేసావా? చేస్తాను సార్. కొంచెం ఏంటది? ఎవడు విజయబాబు అంట. ఎక్కడికి పోయాడు? 23 నెక్స్ట్ వన్ అడుగుతున్నాను. పక్కకి వెళ్ళిపోయాడా? సో మీరు వెళ్ళిపోయినా ఉన్నా నాకేం రావట్లేదు. మీ ఆన్సర్ నాకు వస్తేనే ఐ విల్ గివ్ ద అటెండెన్స్. అండ్ ఆల్సో ఇక్కడ ప్లాగరైజేషన్ చెక్ కూడా ఉంది. ఒకటి ఇచ్చింది, రెండు సేమ్ ఇస్తే నేనేం చేయక్కల, సాఫ్ట్వేరే చెప్పింది వీళ్ళిద్దరు కాపీ కొట్టే, ఒకరిదొకటి కాపీ కొట్టాడు అని చెప్పేసి డైరెక్ట్గా ఆటోమేటిక్గా దాంట్లోనే వస్తుంది సాఫ్ట్వేరే. సో యూ హ్యావ్ టు బీ కేర్ఫుల్ దట్ ఆల్సో. Then what I'll do is I'll put a link for you. Then you can attach that. Okay. I'll create one more question. Create question. Okay, I'll use this, and also I'll keep the plagiarism also on. You can directly post the answer here, diameter, sorry, whatever may be the dimension, t value, you got it. You need to post that answer here, and at the same time you need to attach your document also. Whatever work you've done it now, you need to attach that also.
సార్ సార్ ఎక్కడ పెట్టాలి సార్? క్లాస్ రూమ్ లో వస్తుంది. ఒక్క నిమిషం ఉంటే నీకు లింక్ వచ్చేస్తుంది. నేను పెడుతున్నా, క్వశ్చన్ కూడా పెడదామని వేరే ట్రై చేస్తున్నా. ఒక్క నిమిషం. అయిపోయింది, సాల్వ్ చేసావా? సార్ సాల్వ్ చేసావా? ఎస్ సార్. ఎంత వచ్చింది ఆన్సర్? 13.08 mm వచ్చింది సార్. 13.08. ఎస్ సార్. రాంగ్ ఆన్సర్. ఒకసారి చెక్ చేసి 6.3 రావాలి. సో మీకు ప్రాబ్లం అయిపోతే దీంట్లో వస్తుంది చూడు. సేమ్ ఇంతకు ముందు అటెండెన్స్ ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడే వస్తుంది చూడు. ఆ లింక్ ఓపెన్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ ఇట్. సో లైక్ దిస్ యూ విల్ గెట్ ఇట్. సో మీకు అక్కడ అటాచ్ చేయడానికి ప్రొవిజన్ ఉంటుంది. మీ ఇమేజ్ మీకు కామెంట్ చేయడానికి ప్రొవిజన్ ఉంటుంది. ఆన్సర్ రాయొచ్చు, అట్లానే నీ ఇమేజ్ కూడా అటాచ్ చేయొచ్చు దాంట్లో. సో or else what I'll do is I'll change this to assignment instead of question. సార్ ఎక్కడ సార్? ఇక్కడ వచ్చింది కదా, రాలేదా? సాల్వ్ ద గివెన్ ప్రాబ్లం అని వస్తుంది చూడు నీకు క్లాస్ రూమ్లో. నా స్క్రీన్ ఓకే 1 minute నా స్క్రీన్ షేర్ చేస్తా ఉంది. స్క్రీన్ కనిపిస్తలేదు నీకు? సార్ వచ్చింది సార్, సాల్వ్ ద గివెన్ ప్రాబ్లం. దాంట్లో లింక్, దాంట్లో నువ్వు కామెంట్ చేయొచ్చు కదా. ఆన్సర్ అని ఉంది కదా దాంట్లో. ఆన్సర్ అని ఏం లేదు సార్, పీడిఎఫ్ ఓపెన్ అవుతుంది. ప్రాబ్లం కదా అది, పీడిఎఫ్ కాదు, ఇమేజ్. సార్ మేము రాసిన అటాచ్ చేయాలంటే ఎలా సార్? దాంట్లో లింక్ రాలేదా నీకు? క్వశ్చన్ ఒకటే వచ్చింది సార్, ఫోటో. క్వశ్చన్ ఫోటో ఒకటే వచ్చింది సార్. అది నేను అటాచ్ చేసింది రా, నువ్వు అటాచ్ చేయడానికి. నేను మీకు అటాచ్ చేయడానికి రావట్లేదు సార్, ఓన్లీ టైప్ యువర్ ఆన్సర్ అని చెప్పి. సార్ మేము అటాచ్ చేయడానికి రాలేదు సార్, ఓన్లీ టైప్ యువర్ ఆన్సర్ అని చెప్పి వచ్చింది సార్. ఓన్లీ టైప్. ఒక నిమిషం ఉండు. అయితే నేను అసైన్మెంట్ కింద పెడుతున్నా, వస్తుంది సార్. వచ్చింది సార్, దానిపైన అటాచ్మెంట్ అనే ఫోటో వచ్చింది సార్. నేను పెట్టి అటాచ్మెంట్ కదరా, నువ్వు అటాచ్ చేయాలరా అని చెప్పి. సో ఇప్పుడు వచ్చిండో చూడండి, దెన్ యూ విల్ గెట్ 250కి వచ్చిండో చూడు అసైన్మెంట్ లాగా. హలో, వచ్చింది సార్. అవును మేడం. ఆ బుక్స్ తీసుకొచ్చాక నేను 16 బుక్స్ నా దగ్గర ఉన్నాయి. సార్ నేను చూసి చెప్తాను మేడం, క్లాస్లో ఉన్నాను ఇప్పుడు. నేను చెప్తాను. వచ్చిందా? వచ్చింది సార్, వచ్చింది సార్. Now you have a facility. The assignment you can upload your document also. Question ki only answer vastund gaani assignment ki you can upload your answer also. But ఎంతమంది కంప్లీట్ చేశారు ఆల్రెడీ? నాకు తెలియట్లేదు సార్, ఎవరో ఎలా అటాచ్ చేయాలో తెలియట్లేదు సార్. ఓపెన్ చేయరా నువ్వు. ఇది ఇప్పుడు నీకు వచ్చింది కదా మెయిల్లో సార్. మెయిల్ కదరా, క్లాస్ రూమ్లో ఉందా నీకు? లేదు సార్.
ఎందుకు లేదురా, నువ్వు ఓపెన్ చేయి, నీ స్క్రీన్ ఓపెన్ చేయి, నువ్వు నీ క్లాస్ రూమ్లో ఇదో క్లాస్ ఓపెన్ చేయి. సార్ ఓపెన్ చేసాను సార్. నా స్క్రీన్ కనబడుతుందా నీకు? లేదు సార్, అంటే పోనీ నీకు వచ్చిన క్లాస్ రూమ్లో స్ట్రీమ్ ఏ ట్యాబ్లో ఉన్నావు నువ్వు? స్ట్రీమ్లో ఉన్నావా, క్లాస్ వర్క్లో ఉన్నావా? స్క్రీన్లో ఉన్నాను సార్. ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ ఓపెన్ చేయగానే డాక్యుమెంట్స్ వచ్చాయి సార్. నేను క్లాస్ వర్క్ ఉంది కదా, స్క్రీన్ పక్కన క్లాస్ వర్క్ ఉందా? ఎవరు మాట్లాడుతుంది ఫస్ట్? నువ్వు ఎవరు చెప్పు నాకు, నీకేంటి ప్రాబ్లం? నేను చూస్తా ఎవరు మాట్లాడుతుంది. ఇతను ఉన్నా, కృష్ణ శరణ్ ఉండా లైన్లోనే? సార్ సార్ మా ఫాలో అవుతున్నావు నువ్వు క్లాసులు? అవుతున్నాను సార్. సో ఈ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేసావా? అంటే ఈ క్వశ్చన్ వర్క్ చేశాను సార్, క్యాల్సీ లేదు నా దగ్గర. క్యాల్సీ లేదా? క్యాల్సీ లేకపోతే ప్రాబ్లం ఎట్లా సాల్వ్ చేస్తారు? మరి నేను అంతకుముందే చెప్పేవని క్లాస్తో అటెండ్ అవ్వాలి క్లాస్ కానీ. అంటే ఊర్లో ఉన్నాను సార్, విజయవాడ. ఏంటి ఊర్లో ఉన్నాను ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ నా దగ్గర. ఊర్లో ఉంటే మరి నీ ఫోన్లో క్యాల్కులేటర్ ఉంటుందిగా, దాని ద్వారా చెయ్యి. సార్ సార్ 315 సార్. సార్ ఇది టైప్ యువర్ ఆన్సర్ అనే ఉంది సార్, అక్కడ అదే అటాచ్మెంట్ లేదు సార్. నువ్వు దేన్ని ఓపెన్ చేసావురా? అసైన్మెంట్ ఓపెన్ చేసావా, దీన్ని ఓపెన్ చేసావా? అది సాల్వ్ ది గివెన్ ప్రాబ్లం అని. ఓకే సార్, వచ్చింది ఇప్పుడు అసైన్మెంట్. నాకు వచ్చింది కదా అటాచ్మెంట్లు, వీళ్ళు చేసినవి నాకు వచ్చినాయి కదా, మీకు ఎందుకు రావట్లేదు? చేస్తే వచ్చింది సార్ అసైన్మెంట్. ఓకే, డూ ఇట్. సార్ కుడ్ నాట్ అటాచ్ డ్రైవ్ అని వస్తుంది సార్ నాకు. ఏమా? కుడ్ నాట్ అటాచ్ డ్రైవ్ ఫైల్ అని వస్తుంది సార్. నీ నంబర్ ఎంత సార్? 39. డ్రైవ్ కాదు, కెమెరా యూస్ చేయండి సార్. సార్ నాకు చెప్పమ్మా. సార్ నా 303 సార్, నా LE 303. నేను న్యూ కమర్ సార్. LE 303 ఇవాళే వచ్చావు నువ్వు? ఎస్ సార్. అదే ఈ క్లాస్కి వచ్చా? మార్నింగ్ కూడా వచ్చా? వచ్చాను సార్, మార్నింగ్ వచ్చాను సార్. మరి ఏంటి నీ పరిస్థితి? ఇన్ని రోజులు క్లాస్ కూడా రాలేదు, ఇవాళ వచ్చావు ఫస్ట్ క్లాస్కి? మొబైల్ లేదు సార్ ఇన్ని రోజులు, ఇప్పుడే పర్చేస్ చేసుకొని స్టార్ట్ చేశాను సార్. కరెక్టే. ఇప్పుడు ఏం పొజిషన్, హౌ విల్ గో ఫార్వర్డ్? ఈ క్లాసులన్నీ మిస్ అయ్యావు కదా నువ్వు? ఎస్ సార్. మరి దాన్ని ఎట్లా కోపప్ చేస్తున్నావు? ఫ్రెండ్స్ దగ్గర తీసుకుంటాను సార్ నోట్స్. అమ్మా, ఫ్రెండ్స్ దగ్గర తీసుకుంటాను సార్, PDF కానీ నోట్స్ కానీ ఉంటాయి. అరే ఈ రోజు ఆల్రెడీ ఎట్లా చేయాలో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసా కదా, అది రాసి దాన్ని అప్లోడ్ చేయి. మేబీ ఆన్సర్ వచ్చినా కరెక్ట్ వచ్చినా రాకపోయినా ఈ డూ ఇట్ దట్. తెలుసా నీకు? తెలవదా? తెలీదు సార్. అంటే నా స్క్రీన్ ఉంది కదరా, నా స్క్రీన్ ఉందా? నా స్క్రీన్ కనబడుతుంది కదా నీకు మొబైల్లో? ఎస్ సార్. సో నువ్వు క్లాస్ రూమ్లోకి వెళ్తే, ఇప్పుడు గూగుల్ క్లాస్ రూమ్ ఉందా నీ దాంట్లో? ఇన్స్టాల్ చేసావు కదా నువ్వు? ఎస్ సార్, చేశాను సార్. ఇన్స్టాల్లో నీ క్లాస్లో ఇట్లా అన్ని క్లాసులు ఉంటాయి, నువ్వు అటెండ్ అయ్యే క్లాసులన్నీ ఇట్లా లిస్ట్ ఉంటుంది, అంతేనా? ఉన్నాయా నీకు అన్ని క్లాసులు ఇట్లా ఉన్నాయా నీకు? నువ్వు ఫస్ట్ క్లాస్ రూమ్ ఓపెన్ చేయని ఇది. దాన్ని మినిమైజ్ చేయొచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు. మొబైల్లో నువ్వు మీట్లో లైన్లోనే ఉండి దాన్ని మినిమైజ్ చేసి క్లాస్ రూమ్ ఓపెన్ చేయి. LE 15 ఇందాక నీకేదో ప్రాబ్లం వచ్చిందమ్మా, సాల్వ్ అయింది నీది? తేజ పెట్టేశాను సార్. ఓకే, వెరీ గుడ్. సార్ నాది అప్లోడ్ అవ్వట్లేదు సార్. ఎవర్రా నంబరు? 39 సార్. ఎందుకు అప్లోడ్ అవ్వట్లేదు? వాళ్ళకి అవుతుంది, నీకు ఎందుకు అవ్వట్లేదు నాకు అర్థం కాదు.
ఏమో కుడ్ నాట్ ఓపెన్ డ్రైవ్ అని వస్తుంది సార్ ఎందులో తీసిన నువ్వు నీ లాగిన్ దేంట్లో లాగిన్ నీ నంబర్తో లాగిన్ అయ్యావుగా నువ్వు ఈ నంబర్తోనే ఈమెయిల్ ఐడి ఈ అకౌంట్ అయ్యా సార్ నంబర్ ఇదే అకౌంట్ కదా క్లాస్ రూమ్ ఓపెన్ అయ్యావు కదా అదే సార్ ఎస్ సార్ మరి క్లాస్ రూమ్ ఓపెన్ అయితే ఎందుకు రాదా నీకు దాంట్లో ఏమంటే నీకు కింద అటాచ్మెంట్ ప్రొవిజన్ ఉంటుంది కదా దాంట్లో కుడ్ నాట్ అటాచ్ డ్రైవ్ ఫైల్ వస్తుంది సార్ ట్రై అగైన్ అని వస్తుంది సార్ పద్దాకా డ్రైవా అరే డ్రైవ్ లోంచి కాకుండా డైరెక్ట్ గా అది కెమెరా పెట్టి ఫోటో తీసి పెట్టేయచ్చు అది చేసే అవును నువ్వు ఇమేజ్ తీయలేదా డైరెక్ట్ గా అటాచ్మెంట్ పెట్టేటప్పుడే డైరెక్ట్ గా తీసేసుకోవచ్చు సార్ గ్యాలరీలోకి వెళ్ళవసరం లేకుండా డైరెక్ట్ ఫోటో తీసినా రావట్లేదు సార్ నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు మరి నాకైతే అర్థం కాలేదు ఎందుకు రాదు మరి అందరికి వాళ్ళకి వచ్చి నీకు ఎందుకు రాదు అందరికి ఒకటే ప్రివిలేజ్ వాళ్ళకైతే ఏదైతే ఉందో నీకు అదే ఉంటుంది ఎందుకు రాదు ఫోల్డర్ ఉంటుంది కదా ఇట్లా ఫోల్డర్ రాలేదా నీకు డ్రైవ్ ఫోల్డర్ రాలేదా వచ్చింది సార్ డ్రైవ్ ఫోల్డర్ క్లాస్ లో ఈ డ్రైవ్ ఫోల్డర్ వస్తుంది వచ్చింది సార్ అది మరి ఇది వస్తే నీకు డ్రైవ్ ఎందుకు యాక్సెస్ అవ్వదు ఇది ఓపెన్ చేయండి నీకు డ్రైవ్ ఓపెన్ అవుతుందో లేదో చూడు దీని మీద జస్ట్ ఈ ఫోల్డర్ మీద క్లిక్ చేయి డ్రైవ్ ఓపెన్ అయిందా అవ్వలేదు సార్ అవలేదా సార్ ఇంకో విషయం ఏంటో నేను 2 సార్లు పెట్టేది సాల్వ్ ద గివెన్ ప్రాబ్లం అని సో ఒకటో క్వశ్చన్ లాగా ఒకటో అసైన్మెంట్ లాగా నువ్వు ఏది ఓపెన్ చేస్తున్నావు క్వశ్చనా అసైన్మెంటా అసైన్మెంట్ ఓపెన్ చేస్తాను సార్ ఇది ఫస్ట్ ఓపెన్ చేస్తాను అసైన్మెంట్ ఓపెన్ చేసావా చేశా సార్ మరి అసైన్మెంట్ చూడు ఎంతమందికి వచ్చిందో చూడు నీ ఒక్కడికి ఎందుకు రావట్లేదు చూడు వీళ్ళందరూ అప్లోడ్ చేశారు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఫ్రంట్ క్యామ్ ఓపెన్ చేసి చూపిస్తా సార్ నోట్స్ చేశా సార్ నోట్లో చేసి ఓకే మరి నువ్వు నీ ఫోన్ వీడియో ఉందా అదే ఉంది సార్ ల్యాప్టాప్ ఉంది సార్ వీడియో ఆన్ చేయండి దాంట్లో ఇక్కడ కింద ఇక్కడ ఆప్షన్ ఉంటుంది కదా ఈ వీడియో ఆన్ చేయి ఓకే సార్ ఆన్ చేసావా చేశా సార్ నేను ప్రజెంటేషన్ స్టాప్ చేశాను నువ్వు ప్రజెంట్ చేయి నీ స్క్రీన్ ప్రజెంట్ నో ఉందిగా ఆప్షన్ ఉంటుంది కదా నీకు నువ్వు ప్రజెంట్ చేయి సార్ ల్యాప్టాప్ లో చేస్తున్నా సార్ అవునురా ల్యాప్టాప్ లోనే రా ఇది వస్తుంది కదా నీకు ఇప్పుడు ఇది ఓపెన్ చేసా కదా ప్రజెంట్ నో ఆప్షన్ వస్తుందా లేదా నీకు ప్రజెంట్ నో ఆప్షన్ వస్తుంది సార్ దాని మీద క్లిక్ చేయి దాన్ని చేయి ఇక్కడ 24 మైక్ ఆన్ ఆఫ్ చేయమని ఇది 39 ఒకడు 29 ఎవరు ఇప్పుడు మాట్లాడిన 24 39 39 సార్ ప్రజెంట్ ఇప్పుడు జస్ట్ దాని మీద క్లిక్ చేయి ప్రజెంట్ నౌ క్లిక్ చేయి క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఎంటైర్ పైన విండో సెలెక్ట్ చేసి ఎంటైర్ విండో చేస్తున్నా సార్ చెయ్యి వచ్చిందా స్క్రీన్ ప్రజెంటేషన్ చేయరా నువ్వు కనపడుతున్నావు నాకు స్క్రీన్ కనపడట్లా సార్ ఫోన్లో చేస్తున్నా సార్ ఆగండి సార్ అలా ఫోన్లో అంటూ సిస్టంలో అంటూ ఏంటి నాకు అర్థం కాదు అట్లా కాదు నీకు ఎందుకు ప్రాబ్లం వస్తుందో నేను చెప్తా అన్నా అలా వెళ్ళిపోయాడు సరే okay I think I'll check how many of you done this okay 35 members are submitted what about remaining people
కృష్ణ శరణ్ అంట 56. ఉన్నావా నువ్వు లైన్లో? సార్ ఒక్క నిమిషం అప్లోడ్ చేస్తాను ఏ లేదు ఇక్కడ, అదే అందుకే అది చెప్దామనే. ఉన్నావా లేదంటున్నా. ఒక్క నిమిషం. Maybe you are getting from somebody else. లేదు సార్ ఫోటో తీసాను ఒక్క నిమిషం. ఓకే. LE13, I think is correct. You done it properly. సార్ ప్రెజెంట్ చేసా సార్ నేను. ఏమ్మా? ఎవరు? ప్రెజెంట్ చేసా సార్ 39 సార్. 39 సార్. ఓకే, ఇప్పుడు నీ క్లాస్ ఓపెన్ చేయి. చేస్తున్నా సార్. ఇదిగో సార్. క్లాస్ ఓపెన్ చేయరా, నువ్వు చేసింది కాదురా. నీ మొబైల్లో ఓకే సార్. మొబైల్లో క్లాస్ రూమ్ యాప్ ఉందా? ఎస్ సార్, ఓపెన్ చేసా సార్. ఓపెన్ చేయి. ఈ క్లాస్ ఓపెన్ చేయి. ఇదే కదా అసైన్మెంట్. ఓపెన్ చేయి. ఈ 3 డాట్స్ మీద క్లిక్ చేయి. ఏముంది ఇక్కడ? ఈ ఫైల్ ఉందా? టేక్ ఫోటో ఉంది సార్. ఫైల్ రా, ఇక్కడ ఫైల్ ఉందా? ఇప్పుడు ఆ ఇమేజ్ అటాచ్ చేయడానికి అయిపోయా? అవ్వట్లేదు సార్ చేస్తుంటే. నువ్వు చేయరా, ఇప్పుడు చూద్దాం. నాకు స్క్రీన్ ఉంది, నీ స్క్రీన్ ఉంది కదా. నీ ప్రాబ్లం తీసేసింది లేదు, దాన్ని ఇమేజ్ తీసావు. ఇక్కడికి వెళ్ళు, నేను ఓపెన్ చేయి. మార్క్ యాజ్ డన్ అని ఉంది ఆల్రెడీ. నువ్వు ఆల్రెడీ అయిపోయిందని పెట్టేసావు నువ్వు ఇక్కడ, అందుకని నీకు అప్లోడ్ అవ్వట్లేదు అది. మార్కెట్ కొట్టలేదు సార్ నేను అసలు. అరే ఒకసారి బ్యాక్ వెళ్ళి మళ్ళీ దాంట్లో ఓకే, నువ్వు ఆన్సర్ ఏదైనా ఉంటే ఆన్సర్ దాంట్లో టైప్ చేయి. నెక్స్ట్ టైం సరిగ్గా చేయి. అదిగోండి సార్, కుడ్ నాట్ అటాచ్ డ్రైవ్ ఫైల్ అవుతుంది సార్. ఇక్కడ మార్క్ యాజ్ డన్ అని ఉందిరా, అందుకని తీసుకోవట్లేదు ఆల్రెడీ. అది ఒకసారే ఛాన్స్ ఉంటుంది నీకు, ప్రసాద్ చేయడానికి లేదు ఇంకా. ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఏమొస్తుంది నీకు? నీ స్క్రీన్ మీద మార్క్ యాజ్ డన్ అని ఉందా అంటే ఏంటి? నువ్వు అసైన్మెంట్ ఆల్రెడీ సబ్మిట్ చేసావని అక్కడ. మార్కెట్ యాక్టివేట్ అవి లేదు సార్. అది అంటే యాక్టివేట్ లో ఉంది సార్. అది ప్రెస్ ఫైల్ లేదు సార్. అది అటాచ్ ఎనీథింగ్ టు సాల్వ్ గివెన్ ప్రాబ్లమ్, సో నథింగ్ విల్ బి హ్యాండెడ్ ఇన్. యువర్ టీచర్ విల్ సీ దట్ ఇట్స్ డన్. క్యాన్సిల్ అనుకోండి ఇక్కడ. ఇప్పుడు దీని మీద ఈ 3 డాట్స్ ఉన్నాయి కదా, ఆ డాట్స్ మీద క్లిక్ చేయి. చేసా సార్. రిఫ్రెష్ కొట్టు. యాడ్ అటాచ్మెంట్ అని ఉంది కదా ఇక్కడ, దాని మీద క్లిక్ చేయి. చేసా సార్. ఫైల్కి వెళ్ళు, లేదా టేక్ ఫోటో అను. టేక్ ఫోటో ఆప్షన్ తీసుకో. కెమెరాతో ఫోటో తీ ఇప్పుడు. డన్ అన్న, టిక్ మీద క్లిక్ చేయి. లోడ్ అవుతుంది, అటాచ్ అవుతుంది. మరి ఇందాక ఎందుకు అవ్వలేదు? లోడ్ అయ్యి కుడ్ నాట్ అటాచ్ అవుతుంది. కింద కుడ్ నాట్ అటాచ్ అవుతుంది. కుడ్ నాట్ అటాచ్ డ్రైవ్. మేబీ సైజు, దాని సైజ్ ఏమైనా లిమిట్స్ ఎక్సీడ్ అవుతుందో. ఎంత సైజ్ వస్తుందో నీకు ఇమేజ్ సైజు? ఏ ఫోన్ ని రెగ్యులేషన్ ఎంత దాని ఫోన్ది?
మీ నెట్వర్క్ అటాచ్ అయి ఉంటుంది. సర్లే అయితే అయితే చెయ్యి, లేదంటే వదిలేసి. దట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్. అదే అలానే చేయాలి. ఇంకా నీకు అయితే అయింది, అవ్వకపోతే అయిపోయింది, ఇంకా చేయగలిగిందే లేదు. Okay, so I think I hope all of you done that. Still 19 members. So 19 means 7 అట్లా ఆబ్సెంట్. కానీ ఆ మిగతా వాళ్ళు ఇంకా ఎవరు అప్లోడ్ చేయాల్సిన వాళ్ళు ఎవరు త్వరగా ఫాస్ట్ డూ ఇట్ క్విక్లీ. నెట్ రావట్లేదు, 5 minutes చేస్తున్నా. నెట్ రావట్లేదు సార్, అసలు స్లోగా ఉంది నెట్. చేస్తున్నా సార్, ఒకటి అప్లోడ్ అయింది కూడా. సరే. So if it is completed, then we'll discuss. I already told you how to do that. Just I'll show you the answer for that. So I think now my screen is visible to all of you, right? Yes, sir, visible, sir. Okay, so then this is the solution what we discussed. P is given as 300 newtons, SYT 400, Fs is 2.5, depth to width ratio is given as 3. So first we calculated the permissible tensile stress, that is sigma T is nothing but SYT by Fs, which is 400 divided by 2.5, which comes out as 160 MPa. Then first we calculate the direct stress. Direct stress is nothing but sigma. It is a compressive here, which is going to be P by A, 300 by P into 3T, which is 100 by T square. So you'll get it as 100 by T square Newton per mm square or Newton MPa. Well, similarly, sigma B is formula is this, MB into Y by I. MB is 300 into 200, 1.5 into T divided by this is about this. Then from this you get this is the equation. If you solve this equation, you get this is the solution. So I don't know, maybe I'm guessing it. Somebody is already copying this and they put it in that our attachment. So you won't get it as 6.3. I don't know how you write it as 6.3. Most of you write in the answer as 6.3. If you calculate it, how much you are going to get? 6.26. 6.26, 6.26, sir. 6.26, sir. 6.26. మరి అందరూ 6.3 అని ఆన్సర్ పెట్టారు. సార్ ఎక్కువ 6.26 సార్. అప్రాక్సిమేట్ సార్. సో దట్ అమ్మా ఇది ఎవరు 18. ఇదే సగం పెట్టాడు, ఇంకోటి ఇంకో మిగతా లేదా? 2 పెట్టాను సార్. 2 పెడితే 2 పేజీలో రాశాను సార్, అందుకే. అప్లోడ్ చేసి ఒక పేజీ అప్లోడ్ చేశారు. 2 పెట్టే రాయటం 2 రాజా, అప్లోడ్ చేసి ఒక దాంట్లో రాశారు. 2 అప్లోడ్ చేశాను. ఈ 15 నీడు రఫ్ నోట్ బుక్ లో రాసినట్టు రాశారు కొంతమంది. ఇది పర్లేదు కానీ నా ఎవరిదో చూసా. ఇదేంటి రమణ దత్త ఇది చేయలేదా? What about our friend Sai Krishna? Already done. Very good. Okay, so I'll come to this. So this is the answer.
Then similarly, one more problem, we'll take one more problem. So you take this also, and you try this and you also do this. You try to solve this and upload it. Maybe if time is there now or later also you can do that. Note down this problem also. Maybe 10 more minutes only there for this class. Just note down, then you solve it and upload later. A hollow circular column carries a projecting bracket. So this is the projecting bracket. This one, which supports a load of 25 kilonewtons. See, you can see that here. The distance between the axis of the column and the load is 500 mm. So from the axis of the column to the load line is 500 mm. The inner diameter of the column is 0.8 times the outer diameter. So as given, hollow circular cross section, you can see it here. The cross section is hollow circular one. Di is the inner diameter and Do is the outer diameter. And as given the ratio, Di by D naught is 0.8. Then the column is made of steel Fe E200. So whose yield strength is 200 MPa. Factor of safety is 4. The column is to be designed on the basis of maximum tensile stress, and compression is not the criteria of the failure. So that means your failure criteria is only tensile stress. So it is not going to fail in compression. Whatever may be the compressed stress value, it is not going to fail. So therefore, you need to compute what is the induced tensile stress because of this 25 kilonewtons. Then you need to equate that one to the allowable stress. Allowable stress is 200 divided by across safety 4. That is 50 MPa is the allowable stress. 50 Newton per mm square is the allowable stress. So then induced stress you need to calculate it. So that is nothing but here for this cross section. This is the longitudinal axis. The load is also acting along the longitudinal, but it is with an eccentricity 500. So if I transfer this load to here, it is a compressive force of 25 kilonewtons, and at the same time you have a bending moment which is 25 into 500. Or you need to convert this kilonewtons into newtons. That is 25 into 10 cube into 500 is going to be the moment. So you know the moment. You know the direct stress. Direct stress is compressive. Because of moment, you need to consider only tensile stress. So similar to the previous one. Only thing is here. The only thing is the cross section is now it is a hollow circular cross section. The earlier problem you have a rectangular cross section. Here you have a hollow circular cross section. So what you require is the area formula for this cross section. P by A. Direct stress is P by A, which is nothing but 5 by 4 into D naught square minus Di square. So this is the formula for the area of the cross section, and so then you will get P by A, you will get direct stress. Your P by A. So is direct stress sigma D, which is negative quantity here. Then your bending stress sigma B is M by Z. So M is nothing but load into distance, that is 25 kilonewtons into 10 cube, that is 25,000 into 500 is the moment. So Z is nothing but the formula for circular, hollow circular cross section. Z is I by Y max. So I is for a hollow circular cross section, it is 5 by 64 D naught square, D naught power 4 minus Di power 4 divided by
y max is nothing but d naught by 2. So these are the relations. So wherever di is there, you replace this di by 0.8 d naught. So that he has already given. Inner diameter of the column is 0.8 times the outer diameter, means di is equal to 0.8 d naught. So you substitute that, everything, all the equations are will be in terms of d naught only. So you solve that. So then you need to take the algebraic sum. Here this is a compression stress, but this is a tensile stress. We get a resultant stress. Equate that resultant stress to 50 MPa, which is going to be the allowable stress for this one. So if you solve that, you will get d naught. Once you got the d naught, your di is nothing but multiply the d naught by 0.8, you will get di. That is the answer. So you try this also and upload it. If possible today, by today evening you can do that, or else you can do it on tomorrow also, no issue. సార్ ఆ ఎమ్ ఒకసారి ఎలా వస్తుంది సార్? M bending moment, you want to know? ఎస్ సార్. Huh? ఎస్ సార్. Bending moment formula ఏంటమ్మా మనకి? లోడ్ ఇంటూ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ కదా. This is the load, అంతేనా? What is the perpendicular distance here? 500 mm. Here it is mm. సో లోడ్ ని నేను ఏం చేస్తానంటే కిలో న్యూటన్ న్యూటన్స్ లో మార్చుతా, అంటే ఏం అవుతుంది 25 into 10 cube న్యూటన్స్ అవుతుంది, అంతేనా? న్యూటన్స్. దిస్ ఇస్ P. మూమెంట్ అంటే ఏంటి? లోడ్ ఇంటూ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్. ఈ లోడ్ ఈస్ 25 into 10 cube into 500, దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ద మూమెంట్. అదే నీ డౌట్? ఇంకేమైనా ఉందా? ఏం లేదు సార్. రైట్. Okay, you do that and you upload that also. Stop recording.